I'm here in the third part of the walking tour here in Figueres at the artist market, and let's look at this. Wow, look at this art here. ¿Cómo tú tienes la inspiración para este arte? A partir de la tierra desde el aire, de planos de la tierra y de la tierra de la ciudad también. Por esto utilizo la rayada de Barcelona. Esta es la rayada de Barcelona. Entonces, son composiciones con distintos, como si fuera el suelo. El suelo, ok. En cambio, lo grande es la tierra desde el aire, planos de la tierra. De fotografías de la tierra. So she's using as inspiration the like plants from the earth from above, and she uses things like here. It's look at this in Barcelona. This stuff here, very nice. En français, carrelage, non? C'est un peu comme carrelage. Sí. Wow, increíble, tan bonito. Son únicos, pero combino las planchas de linoleum. Ok. Las combino. Esta es una plancha, esta es otra. Es precioso esto aquí, es muy precioso. Esto me gusta mucho. Wow. Es muy bonito, ¿eh? Colores, ¿te gustan los colores, no? La ciudad, aquello, ¿ves? Ahora comprendo, sí. El plano de la ciudad, muy abstracto, pero... Sí. Y esto también se ve más el plano. Estos son las casas, ¿no? No, la ciudad arriba, y este sería el plano de campos. De campo, okay. Mar y campos y agua. So she's using plants from above the earth, from like fields, stuff like that, and she's just changing it in art to. And look at this, very nice. The colors is very nice. She uses the plants as a basis and then changing it into color. Wow, beautiful. ¿Qué es esto exactamente? Barcelona, el suelo. El suelo, sí. Hay todo esta rayola. Ok. Sí, rayolas de cemento. Ok. Yo trabajo cemento, mucho cemento. Wow. ¿Es que es cemento esto? Esto es cemento. Con color, sí. Esto es tal cual, ¿eh? So this is all cement, concrete, and she's using it to put it using it as a material for art. And this is like here, if you see, this is in Barcelona. When you look on the streets, you will find this on the streets. Muchísimas gracias, muy inspirante. Un placer. Voy a volver. En Tom Costa Brava. Buscas YouTube, Tom Costa Brava. Ok. ¿Puedo explicar un poco tu arte? Yo tengo un canal YouTube, ¿quieres explicarme un poco esto? ¿Tu arte? Sí. Wow, es más... Oh. Unbelievable. Me gustan los colores y esto es color. Increíble. ¿Qué inspírate para hacer este arte? Mi pintura es acrílica y me inspiro con todas las cosas que voy viendo por los lugares donde visito, viajo y así. Y básicamente es expresión de sentimientos y de momentos visuales que tengo a lo largo de mis visitas a diferentes sitios. No es una pintura que esté copiada de ningún sitio ni tampoco de nada en concreto, sino expresar lo que llevo dentro y transmitir en color lo que yo siento. Wow, these are not all like real places. It's just like feelings and emotions she has inside, and she's expressing it in her paintings and through colors, just feelings and emotions and look at this, isn't that beautiful, the colors? Increíble. Todo es de tuyo, ¿no? Todo. Wow. Todo es mío. Y debes tener almas de niños, ¿no? Bueno, está bien también llegar a los niños. Sí. Y a los niños a veces también se les llega con este tipo de pinturas marineras y tal, pero claro, con sus cosas mucho mejor. Sí. And she's saying, like, you know, she has also art for children, and you can touch the hearts of the children differently with arts. Like if you have a heart like a child, and then you can paint like a child, like you can see here, and you can touch the heart. And this is more like art for adults. Sometimes you can touch the children too, but children's like more like this stuff here. Isn't that beautiful? Muchísimas gracias. ¿Cómo tú te llamas? ¿Tu arte? Te doy todo y así. Vamos a ver esto. Ana.
Can you see that? ¿Puedes tener? Sí. Aquí, ¿no? Así, mejor. Así. Voila, you can see it here. And you see can hear. Okay, Ana, your art is beautiful. Es muy bonito tu arte. Muchísimas gracias. De nada. Chao. Adiós. Chao. Hola, ¿puede ver tu arte? ¿Puede ver? Es Cadaqués, ¿no? Sí, Wow, unbelievable. Y esto es español. española, sí. Esto es como en Francia del Sur. Esto es Pedraforca. Pedraforca, No conozco esto. Saldas. Ok. Pedraforca. Ajá. I aquello en Sant Maurici, els encantats. Ajá. ¿Y tú estás antes? ¿Tú vas en la naturaleza o tú tienes una foto? Un foto. Ajá. Sant Olió. Ajá. Es acril, ¿no? ¿Acril? ¿Es en acril, no? Óleo. Ok. No soy tan conocido, pero muy bonito. You see this? It's like you see Cadaqués over there, Banyoles over there, and these are other places she said I didn't know yet. And look, it's alive. It's art for COVID times. You need positive art, and this is positive art. ¿Cómo tú te llamas? ¿Tú tienes una página de internet? No. De momento no tengo página. ¿Cómo tú te llamas? Marta Castells. Ellos Pero pueden llamarte para comprar uno o Instagram. Me harán un Instagram ahora en verano. ¿Cómo es? Ah, ok. Marta Castells, te lo junto y cuando lo hagamos. Exacto, me pasa. tú vas mirando. Exacto. She doesn't have Instagram yet. ¿Tú quieres dar el número de teléfono si una persona quiere comprar una cosa? Sí. ¿Cómo es tu número de teléfono? Sí, te lo paso. Sí. Ah, tú me pasas, exacto. You see here, this is Cadaqués as well. ¿Quieres que te lo pase? Isn't that beautiful? Is that beautiful? Okay, this is the third part of the walking tour here in the artist place in Figueres. ¿Tú tienes Instagram ahora o no? Ahora no. Okay. She doesn't have yet Instagram, but I will give it to you when she has it. Okay. Have a good day. Enjoy. What's your name again? Marta Castells. Marta Castell. Isn't she beautiful? Have a joyful day. Marta, a pleasure. Ciao.